A dish antenna is a popular form of television reception in Bangladesh. This is also known as a satellite dish system, which has become increasingly popular in recent years in the country due to the availability of numerous international channels and the growing popularity of satellite television among the people. একটি ডিশ অ্যান্টেনা বাংলাদেশে টেলিভিশন অভ্যর্থনার একটি জনপ্রিয় রূপ। এটি একটি স্যাটেলাইট ডিশ সিস্টেম হিসাবেও পরিচিত, যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অসংখ্য আন্তর্জাতিক চ্যানেলের প্রাপ্যতা এবং জনগণের মধ্যে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণে দেশে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। Dish antenna systems are widely used in both urban and rural areas in Bangladesh. It gives access to a variety of television channels including news, sports and entertainment, etc. ডিশ অ্যান্টেনা সিস্টেম বাংলাদেশের শহর ও গ্রামীণ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি সংবাদ, খেলাধুলা এবং বিনোদন ইত্যাদি সহ বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলগুলিতে অ্যাক্সেস দেয়। One of the main reasons for the popularity of dish antenna systems in Bangladesh is that it has the ability to provide high quality television reception everywhere. বাংলাদেশে ডিশ অ্যান্টেনা সিস্টেমের জনপ্রিয়তার একটি প্রধান কারণ হলো এটি সর্বত্র উচ্চমানের টেলিভিশন অভ্যর্থনা প্রদান করার ক্ষমতা রাখে। Even it can work in those areas where traditional cable television is not available. Generally, the dish antenna system works by receiving signals from a satellite. এমনকি এটি সেই সব এলাকায় কাজ করতে পারে যেখানে ঐতিহ্যবাহী কেবল টেলিভিশন পাওয়া যায় না। সাধারণত ডিশ অ্যান্টেনা সিস্টেম একটি উপগ্রহ থেকে সংকেত গ্রহণ করে কাজ করে। After receiving signals from that satellite, the dish antenna system converts those signals into a format that can be displayed on a television set. This allows users to access a wide range of international television channels that would otherwise not be available through traditional cable television providers. স্যাটেলাইট থেকে সংকেত পাওয়ার পর ডিশ অ্যান্টেনা সিস্টেম সেই সিগন্যালগুলিকে একটি ফরম্যাটে রূপান্তর করে যা একটি টেলিভিশন সেটে প্রদর্শিত হতে পারে। এটি ব্যবহারকারীদেরকে আন্তর্জাতিক টেলিভিশন চ্যানেলগুলিতে বিস্তৃত পরিসরে অ্যাক্সেস করতে দেয়, যা প্রথাগত কেবল টেলিভিশন প্রদানকারীদের মাধ্যমে উপলব্ধ হয় না। Another advantage of dish antenna systems in Bangladesh is their flexibility. Users can easily install the dish antenna system in their homes and adjust the direction of the dish to receive the best signal quality. Besides, the dish antenna system can also be relocated if necessary, which makes it ideal for those who frequently move or travel. বাংলাদেশে ডিশ অ্যান্টেনা সিস্টেমের আরেকটি সুবিধা হলো তাদের নমনীয়তা। এরা সহজেই তাদের বাড়িতে ডিশ অ্যান্টেনা সিস্টেম ইনস্টল করতে পারে এবং সেরা সিগন্যাল পেতে ডিশের দিক সামঞ্জস্য করতে পারে। এছাড়াও ডিশ অ্যান্টেনা সিস্টেমটি প্রয়োজনে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে, যা এটিকে যারা ঘন ঘন চলাচল করে বা ভ্রমণ করে তাদের জন্য আদর্শ করে তোলে। However, the dish antenna system does have some limitations. For example, it can be affected by weather conditions such as heavy rain or strong winds, which can disrupt the signal quality. যাই হোক, ডিশ অ্যান্টেনা সিস্টেমের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। উদাহরণস্বরূপ, এটি আবহাওয়ার পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, যেমন ভারী বৃষ্টি বা শক্তিশালী বাতাস, যা সংকেতের গুণমানকে ব্যাহত করতে পারে। In addition, the cost of the dish antenna system as well as the installation can also be a significant barrier for some users, particularly for those users who live in rural areas. এছাড়াও ডিশ অ্যান্টেনা সিস্টেমের পাশাপাশি ইনস্টলেশনের খরচও কিছু ব্যবহারকারীর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বাধা হতে পারে, বিশেষ করে যারা গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করেন তাদের জন্য। The worst effect of the dish antenna system is that it is destroying the own culture and tradition of Bangladesh. The availability of countless foreign channels makes Western culture attractive to the general people. Especially youngsters are highly influenced by Western culture, which is the biggest threat to Bengali culture and tradition. ডিশ অ্যান্টেনা সিস্টেমের সবচেয়ে খারাপ প্রভাব হচ্ছে এটি বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করছে। অগণিত বিদেশি চ্যানেলের সহজলভ্যতা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে সাধারণ মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। বিশেষ করে তরুণরা পশ্চিমা সংস্কৃতি দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হচ্ছে, যা বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।
Despite these limitations, the dish antenna system continues to be a popular choice for television reception in Bangladesh. With the growing demand for satellite television and global channels, the dish antenna system is expected to continue to be a popular choice for television reception in the country for many years to come. এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ডিশ অ্যান্টেনা সিস্টেমটি বাংলাদেশে টেলিভিশন অভ্যর্থনার জন্য একটি জনপ্রিয় পছন্দ হিসাবে অব্যাহত রয়েছে। স্যাটেলাইট টেলিভিশন এবং বৈশ্বিক চ্যানেলগুলির ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে ডিশ অ্যান্টেনা সিস্টেমটি আগামী বহু বছর ধরে দেশে টেলিভিশন অভ্যর্থনার জন্য একটি জনপ্রিয় পছন্দ হিসাবে অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe the channel. Assalamu alaikum.